Hello, basebo ne banyawo mwebala okunegatako leero ku Financial Literacy in Luganda nga bulijjo nze Namanja Miriam. Abantu bangi abatwegaseeko in the previous week. We're so much excited that you joined us. Thanks so much for subscribing, aba-commenting, aba-liking, mukola omulimu gw'amaanyi neyanziza nnyo. So olunaku olwaleero waliwo this viral post yabadde ekola rounds in the previous weeks ku different social media sites. This Centenary Bank customer yali inquiring about charges eziri ku account ye. So the support staff of Centenary Bank comes namugamba mbuno ku account ye bacharginga olukaaga okucheckinga balance ku that bank's app. And then there are reports of frauds that have been happening. Bakasitoma ab'enjawulo balabye mbuno sente zaabwe teziriko ku account for so many different reasons. So since nasalawo creating a content in the line of financial services, I was like, yeah, I have to put in my comments. So that is what we're going to look at today. And these are my reactions. Ekisooka mana njagala tumanye mbuno banks si bitongole bya bwannakyewa oba non-for-profit organizations mbu bagina tuwa services nga tebatucharginze kintu na kimu. So these are businesses and zino okufuna return yaba shareholders aba investing in banks zinene. So njagala tumanye mbuno for all the services banks zezituwa, they are definitely going to charge us something. That is why tosuubira muno ogenda kubeera na account mu bank emu nga tewali sente zonna ze bakuggyako. So ekyo nga tukitegedde, then let me move to my next point. So my second reaction. Njagala tumanye mbuno accounts mu banks ez'enjawulo si zeezimu. Nebeera mu bank emu yokka. Bank ebeera ne account types za mirundi mingi. So njagala omanye mbuno account gy'olina okufuna erina okubeera tailored ku need gye weetaaga oba ku mugaso gw'oyagala account ye yeekuyambemu. Kampe ekyokulabirako nga bw'obeera muntu ng'olina some manufacturing plant somewhere nga nange ndi mu business ya cattle fattening in some village in Rengo. Njagala tumanye mbuno tugenda kwetaaga olw'okuba nga tuli mu businesses za njawulo tetugenda kubeera nga tulina bank account zina characteristics zezimu. Kati ogenda kwesanga nga njagala omanye muno banks zino zi operating in different niches oba they try to specialize. So ogenda kwesanga nga I'm giving an example nga Centenary Bank erina products nga ziri tailored bulungi ku muntu ali mu kyalo akola cattle fattening ezitasobola kubeera provided by another bank nga Standard Chartered Bank. So ebintu bya account bineno tebiri mbuno ffe waffe ffenna tulina accounts mu Bank of Baroda, it's a family thing. Si bwekito bwe kirina okubeera. Olina okugulawo account nga eri tailored ku bintu by'oyagala oba ku mugaso gw'oyagala bank account ye ekuyambemu. So bw'otegeera ekyo kijja kuyamba okumanya mbuno si buli account eri awo gye bagenda okugamba mbu tulina account bwetyo mbu gy'olina okugula wabula olina okumanya ki kye weetaagisa account ye yeekuyambemu. Ekyo kikuyamba okumanya account type ki gy'olina okugulawo mu different bank yonna gy'obeera okyozinze. Reaction ey'okusatu. Mu good financial discipline waliwo ekintu kye tuyita monitoring. At every stage in your life obeera olina okubeera nga you can monitor the status of your assets and liabilities. Kino kiyingiriramu banks zineeno zigenda kubeera ne some portion of your assets which can be cash oba any other kind of investment. Ate ziyinza okubeera ne liability kaŋŋambe nga oyina loan mu certain banks, so that is your liability on your side. So mu aspect ya monitoring olina okutunuulira the costs involved. Kineno nkiyingizaamu cause obeera nga bank egenda okucharginga every time bw'ologinga in okuchecking account yo, then oyinza okwesanga nga it beats the purpose of monitoring bu costs zigenda ku accumulatinga nnyo zibeatinga benefit gy'oyagala okufuna kweyo account.
So bw'obeera oggulawo account olina okwetegereza nnyo costs that are involved so that monitoring costs ate tezisukka nnyo kusukka benefit gy'ofuna for that product type that they are providing you with. Banks zino eno zirina ku buli account type ne weebeera loan balina ekintu kye bayita key facts document. Document eno eraga fees eziri ku account yo ze bagenda okucharginga ne weetaba key facts document. Buli bank erina ekintu kye bayita tariff guide. Tariff guide ye eraga charges oba ne different interest rates and all the different account types ze babeera balina. So njagala tujjawo ekyo ekintu kye twakolanga edda mbuno ogenda bugenzi mu bank n'ogamba njagala kugulawo account and bank staff yena choosing randomly account gyakugulirawo. Njagala ekyo kiveewo. Njagala bw'otuuka okugenda mu bank ogambe okay njagala account egenda okukola kino n'ekino n'ekino n'ekino. So ogende mu bank obabuuze accounts ki ze balina olabe oba emigaso egiri ku account ezo zituukamu eno list gye weeteereddewo ate bakugambe fees ki eziri ku account in detail. Eno si secret information mbono bank ejja kukusasuza mu kugikuwa oba mbono tolina gimanya. Actually it's a must, like banks, it's a must for banks to make sure bakasitoma baabwe bamanyi all the details of especially charges eziri ku these different accounts. So genda ku bank obabuuze. So bagambe nina account bagiyita bweti ne bweti. Obuuze charges ki eziri ku account yange. Muncharginga nga withdrawing from ATM. Muncharginga okukola online transactions. Muncharginga like wofuna that information ogenda kuba toli in shock. Bunno bakucharginza olukago olw'okucheckinga balance kubanga bakigamba at the start nga tonnaba kugulawo account ye. Point ey'okuna. Wano eno njogera ku frauds oba missing money on account. Njagala okimanye bunno frauds are very common. The world is advancing at a very fast pace and n'ababbi bayiiya every single day. So banks zitryinga okuteekawo controls okulaba mbuno they minimize the impact of these frauds, but they are going to happen. So how do you protect yourself? Olina okumanya mbuno though the banks are trying their best, negwe nga gwe account holder nawe olina okuteekayo some responsibility n'ogamba na account yange zineno sente zange so nange ngenda kuze monitoring. Genda at least on a monthly basis obeere ng'osobola okucheckinga transactions eziri ku account yo olabye eddala mbu zino transactions gwazikoze. Check all the deposits and withdrawals. Si binene by'okugamba mbu naggulawo account buli mwezi nteekayo $10,000 nja checkinga ng'omwaka guyiseewo. Ogenda kuddayo mu mwezi gw'omunaana nga tolinaako yadde n'ekikumi. Naye njagala omanye mbuno yes you can report to the bank muno sente zo teziriko ku account, but then these investigations are going to take a lot of time. So kineno kikuyamba mbuno the more frequently you're monitoring account yo ogenda kubeera osobola capturinga any transaction nga yakagwa ku account yo, and then it will be easier for the bank to monitor missing funds. Kubanga transaction eyo webeera yakabeerawo, it's easier for the bank to check in their systems for say that week okugamba okay how was this initiated blah blah, but bogenda nga isewa emyaka ebiri mbu waliwo no transaction yava like it gets hard. Nyoba nga yegwe nyini business oli akuletedde transaction yawe emyaka 5 emabega mbu yetagimanyi. It's so hard to monitor such a transaction than gwaji reporting nze mu shorter period of time between it being performed and you reporting. Nekirala frauds zineno simbu no all the time zibeera mbu it's the bank's fault. Oyinza okwesanga nga n'obuzibu buli kuggwe. Njagala okimanye mbuno mu current age, like in this time period, PIN yokka si a confidential element of your bank account. Ne weeba debit card oba credit card as ennamba eziriko ze bawandiiseeko. Ennamba ezo omuntu asobola ozikozesa okuperforming any kind of transaction. So tomala gasuulaawo debit card yo, credit card yo, ngolowooza since gwalina PIN teri asobola kukola transaction ku account yo. You're supposed to keep these details so confidential. Stop giving away your PIN numbers. Oyinza okwesanga nga maybe your roommate wamuwa PIN number yo at some point in time. Nagenda najjayo sente zo.
negwo kidiscoverinze after some years olowooza banki yakola fraud eyo nedda yali ensobi yo kubanga tewa protecting that confidential information of yours. So njagala tumanye we need to keep our bank details as secret as possible. Do not just disclose to everyone. So summary of my reactions is manya account chi njogulawo account zonna sizezimu, banks zonna sizezimu, charges zanjawulo ku accounts ezenjawulo. Ekyokubiri, monitoring is so important. Naye olina okumanya costs zogenda okuinkaringa mu monitoring. Monitoring eri inclusive of checking account balance. Oba online, that is all monitoring. So olina okumanya costs eziri involved, and you need to know that some of these costs are avoidable. Maybe njakola video one day eri ku some costs that you can avoid ku bank accounts. Yeah, that's a good idea. Njako triangle jipotinga up omanye which costs that you can get away with. Yeah, to make sure you get the best value for your money. Yeah, take away point in that frauds are very common. They happening and esobola okubeera nga fault eri ku bank naye esobola okubeera nga nawe fault yo, so keep your bank information private. Yeah, so those are my comments on that. Of course, let me know what you think in the comment section, and yeah, that has been me today. Tulabagano mulundi omulala. Bye bye.